This is Brahim Taqiyullah, with a height of 2 meters, 46 centimeters. Brahim Taqiyullah is one of the tallest people in the world. Brahim Taqiyullah adalah salah satu orang tertinggi di dunia. Born in Morocco in 1982, this man even holds the record for the longest legs in the world. Lahir di Maroko pada tahun 1982, pria ini bahkan memegang rekor kaki terpanjang di dunia. The length of Brahim's feet was recorded as equivalent to 15 inches or 30 centimeters. Panjang telapak kaki Brahim tercatat setara dengan 15 inci atau 30 cm. Brahim's unusual height was caused by a tumor that had infiltrated his fallopian tubes. Tinggi badan Brahim yang tidak biasa ini disebabkan oleh tumor yang menyusup ke saluran tuba. This is Don Kohler, 2 meters tall, 46 centimeters. Don Kohler is known as the Montana Giant. Don Kohler terkenal dengan julukan raksasa Montana. Don's abnormal growth was first discovered at the age of 10. Pertumbuhan abnormal Don pertama kali ditemukan pada usia 10 tahun. Don's height skyrocketed, making it difficult for his family to provide for Don's health and needs. Tinggi badan Don meroket, sehingga sulit bagi keluarganya untuk memenuhi kesehatan dan kebutuhan Don. Don Kohler became the tallest man in the world in 1969 and died in 1981. Don Kohler menjadi manusia tertinggi di dunia pada tahun 1969 dan meninggal pada tahun 1981. This is Vikas Uppal, 2 meters tall, 51 centimeters. According to the Indian newspaper The Tribune, Vikas Uppal is over 2 meters 3 inches tall. Menurut surat kabar India The Tribune, Vikas Uppal tingginya lebih dari 2 meter 3 inci. It is predicted that his height will continue to increase if Vikas' age is not short. Diprediksi tingginya akan bertambah terus kalau umur Vikas tidak pendek. Vikas Uppal was born in Rohtak, India in 1986 and died in 2007 during the removal of a brain tumor. Vikas Uppal lahir di Rohtak, India pada 1986 dan meninggal pada 2007 saat pengangkatan tumor otak. This is Bernard Coyne at 2 meters, 52 centimeters. Bernard Coyne was born on July 27, 1897 in Iowa, USA, and Bernard Coyne was diagnosed with eukaryotic infant giantism. Bernard Coyne lahir pada tanggal 27 Juli tahun 1897 di Iowa, AS, dan Bernard Coyne didiagnosis dengan raksasaisme bayi eukariotik. No wonder Bernard's height is above normal, because his illness is one step more severe than Marfan's syndrome. Tidak heran jika tinggi badan Bernard di atas normal, karena penyakitnya satu langkah lebih parah dari sindrom Marfan. Although Bernard suffered from a terminal illness, he volunteered to serve the country during World War I. Walaupun Bernard menderita penyakit mematikan, tetapi mengajukan diri untuk berbakti kepada negara selama Perang Dunia I. This is Sultan Kosin with a height of 2 meters, 52 centimeters.
Like others with Marfan syndrome, Sultan Kyosen's abnormal growth is unknown. Seperti orang lain dengan sindrom Marfan, pertumbuhan abnormal Sultan Kyosen tidak diketahui. Until he was 10 years old. Sampai dia berusia 10 tahun. After that, he spent his teenage years as one of the tallest people in the world. Setelah itu, ia menghabiskan masa remajanya sebagai salah satu orang tertinggi di dunia. This is Edward Boepter with a height of 2 meters, 52 centimeters. Edouard Beaupré was not only known as the tallest man, but also the most powerful wrestler of the time. Edouard Beaupré tidak hanya dikenal sebagai manusia tertinggi, tetapi juga pegulat paling kuat saat itu. Thanks to his unusual size, Edouard was known as a giant wrestler and was feared by many enemies. Berkat ukurannya yang tidak biasa, Edouard dikenal sebagai pegulat raksasa dan ditakuti oleh banyak musuh. He briefly joined Burnham and Bailey Circus, but died in 1904. Dia sempat bergabung dengan Burnham dan Bailey Circus, tetapi meninggal tahun 1904. Väinö Millinen was born in Helsinki, Finland in 1909. Väinö Millinen lahir di Helsinki, Finlandia pada tahun 1909. When he was 21 years old, his height was measured at 253 centimeters. Saat berusia 21 tahun, tinggi badannya diukur mencapai 253 cm. This light-skinned man is one of the tallest people in the world to live to be over the age of 30. Pria berkulit terang ini adalah salah satu orang tertinggi di dunia yang bisa hidup hingga usia di atas 30 tahun. Väinö died of cancer in 1963. Väinö meninggal karena kanker pada tahun 1963. This is John Rogan with a height of 2 meters, 67 centimeters. With a height of 267 centimeters, John Logan is the second tallest man in the world. Dengan tinggi badan 267 cm, John Logan adalah menjadi pria tertinggi kedua di dunia. He is the only African man who is among the tallest people in the world. Dia adalah satu-satunya pria Afrika yang termasuk orang tertinggi di dunia. His height exceeds the limit, even John's weight is not normal. Tinggi badannya yang melebihi batas, berat badannya pun John tidak normal. John was born in Tennessee in 1868 and died of a brain and colon tumor in 1905. John lahir di Tennessee pada tahun 1868 dan meninggal karena tumor otak dan usus besar pada tahun 1905. This is Robert Wadlow, height 2 meters, 72 centimeters. The tallest person in the world is Robert Wadlow. Orang tertinggi di dunia adalah Robert Wadlow. The tallest person in the world is Robert Wadlow. Orang tertinggi di dunia adalah Robert Wadlow. Known as the Illinois Giant, Robert Wadlow began to show himself at the age of 8. Dikenal sebagai raksasa Illinois, Robert Wadlow mulai menunjukkan dirinya pada usia 8 tahun. At the age of 8, he is 196 centimeters tall and weighs 77 kilogram. Pada usia 8 tahun,
Ia memiliki tinggi 196 cm dan berat 77 kg. He was so big that Robert's school provided him with a special seat at the end of the class. Tubuhnya begitu besar sehingga sekolah Robert menyediakan kursi khusus untuknya di akhir kelas. He has appeared on several American television shows and has traveled the world as the tallest person on the planet. Dia telah muncul di beberapa acara televisi Amerika dan telah berkeliling dunia sebagai orang tertinggi di planet ini.